Okay. So I'm the host now. We'll look into paper. Okay. Maximum ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదండి. Explain 10 important definitions, static, mobile, pressure vessel rules. Okay. So we will look into static mobile pressure vessel rules. Okay. Next pressure vessel rules. So we'll go into the link. So I'll share you one link in that you can find all the rules at a time. Like, you'll have this kind of link. Okay. In this link, you can find the rules. See, you have static pressure, explosive rules, gas cylinder rules, besides static and mobile pressure unfired. This is 1981 actually. This is 2016 rules. Okay. Here, when you're writing this, first you'll write the published date. If you can remember 2016. Okay. In preliminary, every see any rule, any act is scheduled in the same way. Okay. Preliminary definitions. Okay. Preliminary definitions. The act. Play. Preliminary definitions, and we have different definitions pertaining to that particular act. Okay. So if he is talking about static pressure vessel, okay, and there are two types of vessels. What do you mean by static? It is not having, like, it's a storage unit. For example, the tank under our petrol bunk is a static tank. Okay. What is there is dynamic. There is two types of pressures: static and dynamic pressures. So is my voice audible? Okay. Left hand. Fine. So here, what is dynamic pressure? Dynamic pressure is nothing but a difference between the static pressure and the flow. Okay, fine. So here, leave about the dynamic pressure. When we are coming into the static pressure vessel rules, first thing we'll look into what short title and commencement. Every act you will be writing as first one short title and commencement definitions. Okay, when you're going to the definitions, the definition related to that act will be seen. See here, if it is Indian Electricity Act, what are the definitions? What definitions you can expect? Transmission, distribution, okay, okay, generation of electricity, transmission and distribution of electricity. Okay, that kind of those kind of what is breaker, what is electricity, volts, those kind of definitions you can see there. Here you can see the definitions are he was asking us to write the 10 definitions of static mobile pressure act. I think the question Monday. What is the question like? We have a question of he was asking the
You were asking us to explain what are the definitions. What do you mean by what is the definition auto LPG? This is one thing you will write. Auto LPG dispensing unit station. That is the thing we will write. Okay. Auto LPG dispensing operator. Okay. It will look 10 రాస్తానంతే సరిపోయింది. Okay. So this act is relevant to the industries which will use static pressure vessels. Fine. Why? See what the static pressure means. It will be the pressure will be like building up when the liquid is in static motion. Also, like in that scenario, what are the precautions to be followed? Also discussed here. So, but before going to that, so where definitions indicates what are the pressures sorry, what are the ways in which this act is designed. So auto LPG design dispensing station. What is the and what auto LPG dispensing operator, boiling point, chief controller, competent person, compressed gas. Where you will have compressed gas in our cylinders, right? Control of explosive, control of explosives. Yes, these are the things you will write. Cast cyanogenic pressure vessel, cyanogenic liquid. What is meant by cyanogenic liquid? Any liquid form of permanent gas having normal boiling point below minus 150 degrees. Minus. So these are the definitions you will write. So what is the basic definitions you will write? Auto LPG filling, LPG operator, compressed gas. ఈ definitions 10 definitions మీరు రాస్తారు. Okay. Play. Okay. So here he's asking us. I want everybody. Mute your calls. I want now he's asking about static mobile pressure vessel rules. Okay. See, see. You can see my document, right? See. Restriction on filling, manufacture and import of pressure vessels, including fittings and vaporizers, is one of the rule. Okay. ఆ మొబైల్ ప్రెషర్ వెజల్స్ మీద పనిచేసినప్పుడు స్టాటిక్ ప్రెషర్ వెజల్స్ మీద పనిచేసినప్పుడు లేకపోతే అది హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ అని యాక్ట్ లో చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి. నో పర్సన్ షెల్ ఫిట్ ఎనీ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ ఇన్ ఎనీ వెజల్స్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫిల్ విత్ కంప్రెస్ అన్లెస్ సచ్ వెజల్ ఈస్ విత్ మ్యాచ్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోలియం వెజల్ అనుకోండి, there will be a standard or code. Okay. Gas vessel అనుకోండి, there will be a standard and code. Okay. He's saying that no person shall fill or carry, sorry, fill any compressed gas in any vessel. Only a certain codes standards బేస్ చేసుకొని అది బిల్డ్ అయితే కానీ ఆ వెజల్లో మనం ప్రెషర్ ఫిల్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది. వెజల్ అంటే ఏం లేదు, ఎనీ compress any hold or anything which is consisting which can bear or which can used to fill the gas under pressurized and will be a static. Okay, see dynamic అంటే ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ఫ్లో వెళ్తుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రెషర్. ట్యాంక్ లోని వాటర్ స్టాటిక్ ప్రెషర్ అనమాట. స్టాటిక్ ప్రెషర్ వెజల్లోకి వస్తుంది అది. ఒక ట్యాంక్ నుంచి మన ఇంటి లోపలికి వస్తుంది కదా వాటర్, దట్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రెషర్. Dynamic pressure అంటే total amount of water available and the total amount of quantity minus static pressure will be the dynamic pressure. Okay. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఒక వాటర్ ఫ్లో అవుతుందంటే స్టాటిక్ ప్రెషర్లో ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ది తగ్గి దీంట్లోకి వస్తుంది. ఫైన్. సో లీవ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఫైన్. సో హియర్ there are some rules. No person shall manufacture any vessel or fitment therefore
అండర్ సబ్ రూల్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు. సబ్ రూల్ 1 1 అని ఉంటుంది చూడండి. 1 2 3 సి సబ్ రూల్ 1 మళ్ళీ ఈ ఈ ఈ వెజల్ యాక్ట్ గురించి చెప్తుందన్నమాట. ప్లస్ యాక్ట్ మీన్స్ సో అండ్ సో. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ కిందకి రావాలి. ఫైన్, అదంతా వదిలేండి. We will look into what are the static pressure vessel rules. First rule is to first a person should can fill the gas only when it is designed, when the vessel is defined based on the standards. అదొకటి రాస్తారు. ఎవరు no person should manufacture any vessel or fitments without any authorization. You should not manufacture or you should not fit any vessel. Okay, the particular standards which are there in the appendix 1 should be followed. Appendix 1 కింద ఉంటుంది. Any person seeking approval of a fabrication shop or fabrication of pressure vaporizers or see, if you're pressurizing the vessel, first thing, you should not pressurize until and unless it is supported by IM standards. You should not manufacture your own pressure vessel. You should not uh, allowed to work on the workshop or the related areas only without any proper training, and the area should be ISO certified. Okay, and the controller and the documents, all the documents which is related to the pressure vessel should be mentioned, should be documented. Okay, and here fabrication shop ఏదైతే ఉందో, it should get inspected by controller of assessments of capability of fabrication of pressure vessels. So the chief controller will come on. The chief controller will come and inspect the vessel conditions. What are the facilities? Okay. So these are the some of the rules. Okay, test of inspection. Okay, rules అనేవి ఇక్కడ చదువుతారు. ఓకే, పర్జింగ్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ యూజ్ ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్. పర్జింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వెజల్ అంటే ఏం లేదంటే, బిఫోర్ యూజింగ్ ఎనీ వెజల్ రీఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, లోపల ఉన్న గ్యాస్ అన్ని తీస్తారు, తీయడానికి పర్జింగ్ అంటారు. బోత్ హ్యాండ్స్, రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ షో మీ. Prohibition of employees and children workers in intoxicated areas. Okay, super. Sorry, just give me a second. Okay, so here okay, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి వెళ్ళి. సో హియర్ వి హ్యావ్ 9 10. సో దాని మెయిన్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని, ఆ మెయిన్ పాయింట్స్ తగ్గట్టు యూ కెన్ రైట్ ఏ యునో బ్రీఫ్. ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయాలని ఏం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్. లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 జనరల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అది వదిలేండి. రూల్స్ అనేవి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి. రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ రీఫిలింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ వెజల్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఓకే, రిపేర్ అండ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వెజల్స్. రిపేర్ చేసినప్పుడు, మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ప్రయర్ అప్రూవల్స్ ఉండాలి, వెంటనే కట్ చేయకూడదు. ఓకే, వాళ్ళు రిపేర్ చేయాలంటే ఒక ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వాలని రాస్తారు. ఓకే, తర్వాత పర్జింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వెజల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక హెచ్పిసిఎల్లో పనిచేస్తున్నారు, ఒక ట్యాంక్ ఉంది, ట్యాంక్ని మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే యువర్ రిమూవ్ ద ట్యాంక్ అండ్ యు ఆర్ able to, you are see looking into the safety aspects. So these are the things to be followed. Okay, prohibition of employment children, or okay, supervision and operation with license and permissions. There should be a permission, special permission against accident. Okay, sorry, special permissions కాదు, special precautions against accident. Okay, what are the proactive measures? ఎవరు స్మోక్ చేయకూడదు, డ్రింక్ చేయకూడదు, సారీ, ఫైర్ దగ్గర చేయకూడదు, ఇగ్నిషన్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో అదంతా 10 చెప్తుంది అనమాట. అంటే జనరల్గా ఒక ఈ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, స్టాటిక్ ప్రెషర్ వెజల్ గురించి అట్లీస్ట్ మీరు రూల్స్ ఒక 5 7 10 రూల్స్ రాయొచ్చు. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీస్. ఎవరికి ఫీ ఎందుకు,
ఎక్స్ప్లోజివ్ అథారిటీస్కి మనం ఫీ పే చేయాలి. ఓకే, ఎవరైతే చేస్తున్నారు ప్రెజర్ వెసల్, ఎందుకంటే హీ విల్ బి అండర్ ప్రెజర్ వెసల్ యాక్ట్. స్టాటిక్ ప్రెజర్ వెసల్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆ రూల్స్ అని గైడ్ లైన్స్ అని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? చీఫ్ కంట్రోలర్ నుంచి వస్తాయి. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ అండ్ రివోకేషన్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ కాంపిటెంట్ పర్సన్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్. సో దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రూల్. ఒకవేళ ఎవరినైనా అక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే ప్రెజర్ వెసల్ దగ్గరికి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బి ఫాలోడ్ అని దీంట్లో చెప్తారు. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్. ఫైన్, ఇదంతా డీప్ గా ఉంది. జస్ట్ లింక్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. లెఫ్ట్. సో 10 డెఫినేషన్స్ ఇవి. ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ అన్నాడు. ఓకే, సో హీ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్. ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మూడు ఉంటాయండి. అరే త్రీ ఉంటాయి. ఏంటంటే మామూలుగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదవుతుంది, ఫస్ట్ జనరేట్ చేస్తారు ఎలక్ట్రిసిటీ, అవునా? ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రాన్స్మిషన్, ఓకే, తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్, అవునా? సో we deal with three major things. ఎలక్ట్రిసిటీ, నా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఒకసారి చూడండి ఆ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా రాయట్లేదు, జస్ట్ ఒక ఓవర్వ్యూ చూడండి అంతే. సో we have this డాక్యుమెంట్, చూడండి. సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్. అంటే దీంట్లో ఈ ఇండెక్స్ చూడండి. ఫస్ట్ యూ రీడ్ ద ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ చూస్తే మిగతా అంతా మీరు చూడకలేదు. ఇవి కొంచెం అన్ని గుర్తుపెట్టుకోకలేదు. ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది? ఓకే, 45. సప్లిమెంటరీ అక్కడ అవసరం లేదు. ఇది క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ అక్కర్లేదు, క్లాసెస్ అక్కర్లేదు. ఫైన్. సి, ఫస్ట్ గ్రాంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్, లైసెన్స్ గ్రాంట్స్, రివోకేషన్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్. అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా సబ్స్టేషన్ ఉంటే మళ్ళీ లైసెన్స్ క్రియేట్ చేసింది మళ్ళీ రివోకేషన్ అంటే మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయడం. రివోకేషన్ అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం. ఆర్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ప్రొవిజన్స్ వేర్ లైసెన్స్ పర్చేస్ అండర్టేకింగ్ పర్చేసర్. ఇవన్నీ స్టార్టప్ లో అనమాట. సి, దిస్ యాక్ట్ మీరు ఎలా చదువుతారంటే, సి ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ చూపిస్తాను మీకు. సి, ఓకే, పర్లేదు. సో జస్ట్ మినిట్. డెఫినేషన్స్ చూడండి. ఏంటంటే ఉన్నాయి డెఫినేషన్స్. అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ కన్జ్యూమర్ డైలీ ఫైన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెయిన్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై లైన్. ఈ డెఫినేషన్స్ మీరు ఒకసారి చూడండి. యూ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద డెఫినేషన్స్ ఇవి. ఓకే అండి, ఓకే, ఫైన్, 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 థ్యాంక్ యూ. పర్మిషన్, అదే పర్మిషన్. డెఫినేషన్స్ ఏమున్నాయండి? లైక్ ఏరియా ఆఫ్ సప్లై ఉంది, కన్స్యూమర్ ఉంది. ఒకవేళ డెఫినేషన్స్ ఇంత స్టాటిక్ మొబైల్ ప్రెషర్ వెజల్స్ అడిగినట్టు డెఫినేషన్స్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, బై డెఫినేషన్స్ ఏమైనా అడిగితే ది విల్ రైట్ ఏ 10 డెఫినేషన్స్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మెయిన్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై లైన్. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్ చదివితేనే యాక్ట్ మనం చదవగలం. ఓకే, సో డైలీ ఫైన్ మీన్స్ a fine or for day each day on which offense is continued after conviction. Therefore, distributing main means portion of any main which a service line is or intended to be immediately connected.
అంతే కదా, ఒక లైన్ తీసుకొచ్చి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మీడియా కనెక్ట్ చేస్తుంది, అదే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మెయిన్. ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ లైన్ ని తీసుకొచ్చి మల్టిపుల్ యాక్సెస్ కి ఎక్కడైతే కనెక్ట్ చేస్తున్నామో దట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మెయిన్. సో అలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్స్ ఒకసారి చూస్తారు మీరు. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు పంపిస్తాను. సో లైసెన్సెస్ అవన్నీ. ఓకే, యాక్ట్ మొత్తం అంతా రాయలేం మనం. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకే యాక్ట్ మొత్తం అంతా రాయలేం, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్ట్ రాయడానికి. సో డెఫినేషన్స్ రాస్తాం, ప్రొవిజన్స్ రాస్తాం. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఏదైతే మనకి పర్చేజ్ అండర్టేకింగ్ ద పర్చేజర్, vesting of the undertaking in the purchaser, determining the purchase price. సో మనకి జనరల్ గా ఓవరాల్ వ్యూ యూ కెన్ రైట్ లైక్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్, పవర్ generation, transmission, distribution, daily wages of power supplies. Okay, unit wages, and connection wages, how the power, this ఈ యాక్ట్ అంతా ఇదే చెప్తుంది. ఒకవేళ ఏ ఏరియాస్కి ఎలాంటి ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఫార్మర్స్ ల్యాండ్ అంటే వాళ్ళకి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, డొమెస్టిక్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇండస్ట్రియల్స్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, అంతా దీంట్లో చెప్తాడు అనమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఫైన్. పీపీటీ ఉంది కానీ పీపీటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ పీపీటీ. సో ఫైన్. And now we'll look into Indian Petroleum Act. Then the Petroleum Act. టైప్ చేస్తాను, పీపీటీ చూపిస్తాను. రైట్, పీపీటీ అయితే జస్ట్ you can understand in a different way, easy way. See, Petroleum Act కనిపిస్తుంది కదండి, పక్కన చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. వీల్ లుక్ ఇంటూ దిస్ Petroleum Act. సో ఇది ఏం చెప్తుందండి, రిలేటింగ్ టు ఇంపోర్ట్, transport, storage, production, refining, and blending of petroleum. Okay, this act says about the, what is this says? It says about the laws and regulations to be followed when the import, transport, storage, production, refining, and blending of petroleum. Blending and mixing. Okay, petroleum may be any liquid hydrocarbon or mixture or hydrocarbons and inflammable mixture. ఎలాగైనా ఉండొచ్చు petroleum అనేది. Okay, maybe liquid hydrocarbon or mixture of hydrocarbons and inflammable mixture. Fine. Containing any hydrocarbons and includes natural gas and refinery gas. Okay. సో ఇది జస్ట్ మీరు పెట్రోలియం రాసినప్పుడు ఈ డెఫినేషన్స్ రాస్తారండి. ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటే ఎనీ పెట్రోలియం ఈజ్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ వేపర్ విల్ గివ్ ఏ మొమెంటరీ ఫ్లాష్ అని చూసారా. ఫ్లాష్ పాయింట్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఇలా గ్లాస్లో పెట్టారు అనుకోండి, గ్లాస్లో పెట్టారు, పెట్రోల్ పైన ఫ్యూమ్స్ వేపర్స్ వస్తుంటాయి, అవునా, ఆవిరి. ఓకే, వేపర్ పెట్రోలియం డైరెక్ట్ గా అంటడం కాదు, ఎంత టెంపరేచర్ లెవెల్ కి ఆ వేపర్ అంటుతుందో, వాట్ ఈస్ ద మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ వేపర్ ఇగ్నైట్స్. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లాష్ పాయింట్. దానంతట అదే వేపర్ ఇగ్నైట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే పెట్రోలియం వేపర్ ఉంటుంది చూసారా, ఆవిరి, అది ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఇట్ విల్ ఇగ్నైట్ ఈజ్ ఫ్లాష్ పాయింట్. అర్థమైంది కదా. సో త్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి పెట్రోలియంలో, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి. ఓకే, క్లాస్ ఏ అనేది ఫ్లాష్ పాయింట్ ఏమో less than 23 degrees ఉంటుంది. less than 20 degrees అంటే ఏంటి అర్థం, 23 degrees లో ఎలాంటి టెంపరేచర్ అది ఉన్నా సరే అది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అందుకే మైనస్ లో ఉంటుంది నార్మల్గా స్టోరేజ్. సో క్లాస్ బి పెట్రోలియంకి ఎలా ఉంటుంది, ద ఫ్లాష్ పాయింట్ విల్ బి బిట్వీన్ 23 degrees to 65 degrees.
ఈ మధ్యలో 23 మినిమం ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ 65 ఉండాలి. లేకపోతే అది లెస్ దాన్ 23 ఉండాలి or greater than 65. Only then that petroleum will burn. Petroleum class 3, class C. So it will be less than 65 and greater than 93. మధ్యలో ఉన్న ఏ లెవెల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అయినా సరే అది ఫ్లాష్ పాయింట్ అందుకుంటుంది అనమాట. So import of petroleum means bringing into India by land, sea or water. Storage of petroleum means keeping it in one place but does not include any detention happening. Motor convey. ఇదంటే ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్. ఓకే, ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అనమాట. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఫాలో అవ్వాలి, హ్యాండ్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఫాలో అవ్వాలి అని రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక నిమిషం. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ ఏమంటున్నాడు, కొన్ని పవర్స్ రాయొచ్చు, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, వెరిఫికేట్ చేయొచ్చు, సీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ పవర్స్ కొన్ని రాస్తారు. ఓకే, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కావాలంటే రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సి, ఇక్కడ నుంచి మీరు కరెక్ట్గా ఈ హెడ్డింగ్స్ చదవండి. ఓకే, హెడ్డింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. హెడ్డింగ్స్ అనేవి ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ యాక్ట్స్ అట్లీస్ట్. ఓకే, జస్ట్ మినిట్ చూద్దాం. ఇది ఇంకా యాక్చువల్గా కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని డెఫినేషన్స్ చూసారు కదా, యూనో యూ సీన్ డెఫినేషన్స్ కొన్ని చూసాం. దాంట్లో వి లుక్ ఇన్ టు లైక్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. ఓకే, డ్యూరింగ్ హ్యాండ్లింగ్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. ఓకే, డ్యూరింగ్ లోడింగ్ వాట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. ఆ ప్రికాషన్స్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ మీరు రాయి యాక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, షట్ డౌన్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్, ఎక్స్పెక్ట్ when షట్ డౌన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ చేసినప్పుడు, మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మారిపోయిందా. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అంటున్నాడు, కంట్రోల్ ఓవర్ పెట్రోలియం. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఒకసారి మీరు లైసెన్సెస్ గురించి, ఓకే, వాళ్ళు వచ్చిన అథారిటీస్ వెరిఫికేషన్స్ గురించి అదొక 2 పాయింట్స్ రాస్తారు. తర్వాత హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం 2 పాయింట్స్ రాస్తారు. స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది, ఎర్తింగ్ అవ్వాలి, ఆ, ఇంకా గ్రౌండింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఈఎల్సిపిస్ వాడాలి, డిశ్చార్జ్ సరిగ్గా చేయాలి. అండ్ వైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆపరేటర్ షుడ్ బి ట్రావెల్, ద షార్ప్ టర్న్స్ షుడ్ బి నాట్ డన్. ఓకే, ప్రాపర్ లైసెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. క్లాస్ ఏ బిఎస్సిఏ రిలవెంట్గా డ్రైవర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ లోడ్ చేసేటప్పుడు అన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎర్తింగ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యూమ్స్ ఉండాలి. టెంపరేచర్ ఏమో లైక్ లిమిట్స్ లో మెయింటైన్ చేయాలి అని రాస్తారు అనమాట. ఇండియన్ పెట్రోలియం యాక్ట్స్ ఏం చెప్తుంది మనకి, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్, హ్యాండ్లింగ్, బ్లెండింగ్, మిక్సింగ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ గురించి చెప్తుంది. ఒకవేళ రైల్వేస్ చూడండి, రైల్వేస్ రైలు వెళ్తుంటే ఏంటంటే ప్రికాషన్స్ చేసి తీసుకోవాలి. ఓకే, బై మోటార్, బై ఎయిర్ వెళ్తుంది, మ్యాక్సిమం సీ వెళ్తుంది. ఓకే, ఏంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మీరు చూస్తారు, రాస్తారు. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ యాక్ట్. చూడండి, యాక్ట్ వచ్చేసరికి మనం మొత్తం అన్ని రాయలేము. ఏ యాక్ట్ అయినా ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారు, షార్ట్ టైటిల్ రాస్తారు. ఆ యాక్ట్కి సంబంధించిన నాలుగైదు డెఫినేషన్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత యాక్ట్ లో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి, చూసారా పాయింట్స్. యూ కెనాట్ రైట్ హోల్ యాక్ట్ ఇన్ ఎ బుక్. యూ విల్ రైట్ ఎనీ యాక్ట్, యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ the basic definition of that act, short title of that act, and later you will start with
uh, the subheadings, the main points, core, the conclusion. అలాగే రాస్తారు ఏ యాక్ట్ అయినా అలాగే రాయాలి. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అన్నారు కాబట్టి మనం 10 డెఫినేషన్స్ అవి రాస్తే సరిపోతాయి ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి అయితే. యాక్ట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే రాస్తారు పెట్రోలియం, క్లాసెస్ ఆఫ్ పెట్రోలియం, ఫ్లాష్ పాయింట్, ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్, అవన్నీ డెఫినేషన్స్ రాస్తారు. ఓకే. ఓకే అండి. ఫైన్. సి ఎంహెచ్ఎస్ఐసి రూల్స్ అని ఉన్నాయి. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఎంహెచ్ఎస్ఐసి రూల్స్. యాక్చువల్గా మనకి ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ రూల్స్ మనం చూసుకుంటాం. మామూలుగా ఈ స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇంపార్టెంట్ సారీ మ్యానుఫ్యాక్చర్, స్టోరేజ్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ హజారస్ కెమికల్స్ రూల్స్ అనమాట. హజారస్ కెమికల్స్ ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నా, స్టోరేజ్ చేస్తున్నా, ఇంపోర్ట్ హజారస్ కెమికల్స్ అంటే ఏంటి? ఎనీ కెమికల్ విచ్ హ్యాస్ ఫ్లేమబుల్ ప్రాపర్టీస్, రియాక్టివ్, కరోజివ్, అవన్నీ హజారస్ కెమికల్స్ లోకి వస్తాయి. ఓకే. సో ఈ డాక్యుమెంట్ చూస్తున్నారా? జూమ్ చేస్తా ఉంటా ఒక నిమిషం. కనిపిస్తుందా? ఓకే. ఇది క్లోజ్ అలా చేయాలి నాకు అర్థం కాలేదు. సైడ్ క్లోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఫైన్. సో హియర్ ఈ రూల్స్ లో ఏం రాస్తారు? లైక్ ఫస్ట్ షార్ట్ టైటిల్ రాస్తారు, డెఫినేషన్స్ రాస్తారు. సి కాల్ ఇదేంటి, ఇది 105 పేపర్ కొంచెం టఫ్ టఫ్ అంటే టఫే కాదు, కొంచెం చదవాలి అంటే మరి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఓకే. ఎందుకంటే ఓన్గా రాయాలంటే ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మనం ఒక్కసారైనా చదివాం అనుకోండి, ఒక డాక్యుమెంట్ ఒకసారి గోత్రు చేసాం అనుకోండి, దాంట్లో కొన్ని గుర్తుంటే రాస్తాం. ఓకే. సో హజర్ యాక్ట్ రాస్తాం. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి రాస్తాం. ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఎవరో రాస్తాం. హజారస్ కెమికల్ అంటే ఏం రాస్తాం. ఒక 5-6 రాస్తాం సరిపోతుంది. ఓకే. ఇంపోర్టర్ అంటే ఎవరు రాస్తాం. ఇంపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా ఇక్కడ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఎవరైనా తెచ్చుకుంటారు అనుకోండి, వన్ మీ కంపెనీ ఉంది, ఇఫ్ యూ బ్రింకింగ్ సమ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్. ఓకే. సింపుల్. వెయిట్. ఇది కాకుండా మీకు ఒక సింపుల్ డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను. ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది. అది కాంప్లికేటెడ్ అంటే మొత్తం అన్ని చూడాలి ఇప్పుడు, అంత టైం లేదు మనకి. లేకపోతే ఓకే. సి నేను చెప్పాను కదా, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్, వెరీ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్, ఇవన్నీ ప్రెజరైజర్ రూల్స్. సి యాజ్ ఫర్ అవర్ యాక్ట్ ఇవి హజారస్ టాక్సిక్ అండ్ సబ్స్టెన్సెస్ మాట ఇవన్నీ. ఓకే. ఇక్కడ వాటి యొక్క థ్రెషోల్డ్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి, ఇవి చెప్తాను తర్వాత. థ్రెషోల్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? అలాంటి కెమికల్స్ లో వర్క్ చేస్తుంటే ఎంతవరకు వర్క్ చేయొచ్చు అనేది క్వాంటిటీ అనమాట. ఎంత లెవెల్స్ లో వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఆ డాక్యుమెంట్ డైరెక్ట్ చూపిస్తాను, రూల్స్ డాక్యుమెంట్. సో ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్టోరేజ్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ హజారస్ కెమికల్స్ అంటే ఫస్ట్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అంటే ఏం రాస్తారు, హజారస్ కెమికల్స్ అనే రాస్తారు. ఎనీ కెమికల్ విచ్ అంటే జనరల్ గా రాస్తారు, ఎనీ కెమికల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్. ఓకే. can is referred to the hazardous chemical and that can lead to uh, corrosive, uh, flammable, acidic, అవన్నీ రాస్తారు అనమాట. ఓకే.
కొంతైనా అసలు యాక్ట్స్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అందరూ చదివారని అనుకుంటున్నాను. కొంతైనా ఐడియా వస్తుంది యాక్చువల్ రాయడం. సెక్షన్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఇది హెల్త్ సేఫ్టీ, సారీ, ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ సెక్షన్స్ అన్నీ చదవాలి. యాక్ట్స్ మరి నేను చెప్పినట్టే చదవండి. మొత్తం యాక్ట్ అంతా చదవద్దు. యాక్ట్ అంతా చదివితే మనకు అవ్వదు. అది చదవలేదు. ఎన్నో యాక్ట్లు చదవాలి, ఎంతో పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ చదవాలి. సో ఒక యాక్ట్ తీసుకొని యాక్ట్ డెఫినిషన్స్, రెగ్యులేషన్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్, తర్వాత కంక్లూజన్, అంతే. వస్తుంది ఇంకా మనకి డాక్యుమెంట్. ఓకే. ఓకే, బాయ్. ఇది మీరు చూస్తే ఇది కొంచెం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. షేర్ అవ్వలేదా? ఓకే. సో ఇది కొంచెం చూడండి. మన రూల్స్ ఇక్కడి నుంచే గైడ్ లైన్స్ తీసుకున్నానంటే ఈ ఈ ఈ యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ కంప్లైన్స్ కంప్లై చేయాలి అంటే ఇండస్ట్రీ, ఓకే, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి గైడ్ లైన్స్ తీసుకుంటాను నార్మల్గా. జస్ట్ దీని రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది నా దగ్గర, ఇస్తుంది. ఫైన్, టైం లేదు. ఫైన్. సో ఇక్కడికి మనకి ఎంహెచ్ఎస్ఎస్సి రూల్స్ ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తున్నారని చెప్పానండి. డెఫినిషన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్టోరేజ్ గురించి రాస్తారు. హజారస్ కెమికల్స్, హ్యాండ్లింగ్, స్టోరేజ్, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయని రాస్తారు. స్టోరేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయని రాస్తారు. ఓకే. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్, లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్ వల్ల ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది టు ప్రొటెక్ట్ ద environmental impacts, to set the environmental standards, to protect the wildlife, to protect to decrease the global warming. Okay. A loss valla to avoid sand pollution, land pollution, soil, air pollution, to protect our to protect the global warming effect, to protect the increase in temperature, surface temperatures. అవన్నీ కొంచెం కొన్ని రాస్తారు. పబ్లిక్ లయబిలిటీ అంటే ఏం లేదండి. ఒక కంపెనీలో ఒక కంపెనీ ఒక నైబర్హుడ్ లో ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద లయబిలిటీ, వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ లయబిలిటీ, ఒక అనేది మనం రాస్తాం. ఓకే. ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూపిస్తాను దీన్ని, చూడండి. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సూరెన్స్ విచ్ కవర్స్ ద ఫర్ ద పబ్లిక్. సో ఈ యాక్ట్ కి మీరు జస్ట్ ఇండెక్స్ చూడండి అంతే. ఇండెక్స్ లో ఏముంది? ఇండెక్స్ లో డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఓనర్ డ్యూటీస్, పవర్, ఇంకా ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే. కమాన్ బ్యూటీ కాల్.